Hello everyone. This video is all about Python functions and their different types. I'll explain things like built-in function, the ones Python gives you, and user-defined function, the ones you create. After which, stuffs like lambda, recursion, magic methods, and generators. Before that, let's briefly discuss what is function in Python. A function is a block of code that performs a specific task and can take inputs or parameters to operate on. It may or may not return a value. Here is the syntax. Def is a keyword used to define a function. It tells Python that you are creating a new function. The function underscore name is the name given to the function. It should be a descriptive name that indicates what the function does. The parameters are the inputs that the function accepts, which is enclosed in parentheses. You can have 0 or more parameters separated by commas. Parameters allow you to pass data into the function. Colon indicates the start of the function body. It is essential for defining the scope of the function. Next, code block. This is the indented block of code that defines what the function does. It can contain any valid Python statements, including calculations, loops, conditionals, and more. The return value is the output of the function. If a function returns a value, it is specified using the return statement. The return statement is optional, and if omitted, the function will return none by default. As I mentioned earlier, in Python, a function is defined using a def keyword. To call a function, use the function name followed by parentheses. Line 1 defines a new function named my_function. The def keyword indicates that you are declaring a function. The empty parentheses indicate that this function does not take any parameters. The colon signifies the start of the function body. The indented line is a code block that makes up the body of the function. This line will execute when the function is called. It uses print statement to output the string hello from a function to the console. The line my_function calls the function you defined earlier. When this line is executed, Python looks for the function my_function, finds its definition and executes the code within its body. When you run this code, Python encounters the function definition. There is def my_function and stores it in the memory, but it does not execute the function at this point. When it reaches the line my_function, it calls the function. The function body executes and the message hello from a function is printed on the console. And this will be the output. The primary purpose of a function is to encapsulate code. That is, functions wrap a block of code into a single unit, making it easier to manage and maintain. Next, it promotes code reusability. That is, by defining a function once, you can call it multiple times from different parts of your program, which reduce code duplication. Next, improve readability. Functions helps to organize code into logical, bite-sized chunks, which making it easier to understand and follow. Functions in Python can be categorized into several types, which are built-in functions, user-defined functions. User-defined functions can be further categorized into two types, which are void functions and fruitful functions. Next, lambda functions, recursive functions, and special functions. The special functions includes magic functions and generator functions. Built-in functions are predefined functions provided by Python, which can be used directly without any need for definition. They perform common tasks and are readily available in the language. For example, print function outputs the data to the console. Len function returns the length of an object. The max function and min function returns the largest and smallest item in an iterable such as list, tuple or string respectively. The sum function returns the sum of all items in an iterable such as list, tuple or string. Look at this example. This code calculates and prints the length of a string hello world. Len function is a built-in function that returns the length of a string. There is a number of characters in a string. Hello world is a string whose length we want to calculate. The print function is a built-in function that prints its argument to the console. So when we pass a string hello world to the len function, it calculates the individual characters in a string. That is HELLO, comma, space, WORLD, exclamation mark. Therefore, len function returns the total count of characters, which is 13. Finally, the print function takes the result of len function, which is 13, and prints to the console. The output of the code is 13.
which is the length of a string hello world. User-defined functions are defined by user to perform specific tasks. They allow programmers to encapsulate code for reuse and improve code organization. Look at this example. I have defined a simple greet function that returns a greeting message. First, I defined a function greet that takes no arguments. That is, it has empty parameter list. Next, the function returns a string literal hello user. Then I called the greet function by invoking it with parentheses and assigned the result to the print function. The print function outputs the result of the greet function, which is the string hello user. So when you run this code, you should see the output hello user. Void function is a type of user-defined function that does not return a value. It performs an action but does not provide output to the caller. They do something like print a message, update a variable, or send a request. Void functions are like doers. They get something done but they don't provide any output or result. Look at this example. This code simply prints a message to the console that says this is a void function. Here we defined a function called display underscore message that prints the string this is a void function to the console. When the function is called with display underscore message, it executes the print statement and outputs the message. So when you run this code, it will output this is a void function. Fruitful function is a type of user-defined function that returns a value to the caller. These functions use the return statement. Fruitful functions are super useful when you need to do some math, string manipulation, or any other operation that produce a result. It sends the result back to the caller using the return statement. The caller can then use the return result in other calculations, operations, or decisions. Look at this example. Here the function add that takes two numbers and adds them together and returns the result. Then we called the function with 5 and 3 as arguments and printed the result, which is 8. In line 1, we defined a function named add that takes two arguments a and b. The function returns the sum of a and b using the return statement. Next, we called the add function with arguments 5 and 3 and assigned the result to the result variable. Finally, we printed the value of the result variable, which outputs the sum of 5 and 3, which is 8. So when you run this code, you should get the output 8. Lambda functions are small anonymous functions defined with lambda keyword. It take any number of arguments but only have a single expression, and it is a type of user-defined function. Look at this example. A lambda function is a small one-line function. It doesn't have a name. It is used for simple operations like addition, multiplication, etc. Lambda x comma y colon x asterisk y is a lambda function. The keyword lambda tells Python that you are creating a lambda function. X comma y are inputs to the function like parameters. X asterisk y is what the function does. It multiplies x and y. Then we are assigning this lambda function to a variable called multiply. In line 2, we call the lambda function. Thus multiply 4 comma 5 calls the lambda function with x equals 4 and y equals 5. It computes 4 multiplied by 5, which is 20, and the result 20 is stored in the variable result. Line 3 outputs the value of result, which is 20. So when you run this code, you get the output 20. Recursive functions call themselves to solve a problem. A recursive function is a powerful tool used to solve problems that can be broken down into smaller, similar subproblems. They often include a base case to prevent infinite recursion. A base case is a fundamental concept in recursion, and it refers to the condition under which a recursive function stops calling itself. It serves as a terminating scenario that provides a direct answer without further recursive calls. The base case is crucial for ensuring that recursive function terminates correctly and return a valid result. Look at this example. Here the factorial function takes an integer n as input and returns its factorial value. The base case is when n is 0. The factorial of 0 is 1. When n reaches 0, the function returns 1 directly. When n is not 0, we call the factorial function again, but with n minus 1 as an input. This is the recursive step. Here we multiply the current value of n with the result of the recursive call, which is the factorial of n minus 1. First we call factorial of 5. Since n is not equal to 0,
that is 5 is not equal to 0. So it calculates 5 into factorial of 4. And now it calls factorial of 4. In next call, factorial of 4 is called. Since it is not equal to 0, so it calculates 4 into factorial of 3. Here it calls factorial of 3. Since 3 is not equal to 0, so it calculates 3 into factorial of 2. Here it calls factorial of 2. And it continues until factorial of 0 is called. When factorial of 0 is called, n is equal to 0, so it returns 1. Now the function returns back and each result is multiplied step by step. Factorial of 0 returns 1 and factorial of 1 returns 1. Factorial of 2 returns 2. Factorial of 3 returns 6. Factorial of 4 returns 24 and factorial of 5 returns 120. And finally we print the result, which is the product of all numbers from 1 to 5, which is 120. So when you run this code, you get the output 120. Specific functions have specific roles or behaviors in Python. Magic function is a type of special function which is used to implement various protocols and interfaces in Python, such as object initialization, operator overloading, and more. These functions are surrounded by double underscores and are known as magic methods or dunder methods, which is short for double underscore. Here are some examples of magic functions. Init initialize a new object when it is created. Str returns a string representation of an object. Add overloads the plus operator. Len returns the length of an object. Iter returns an iterator for an object which enable iteration. Next returns the next value from an iterator. These methods are special because they are automatically called by Python in specific situations. That is, they are not explicitly called by programmer but rather by Python itself. They are used to customize the behavior of objects and make them more Pythonic. Let's see an example. First, we start by defining a class called a person. A class is a blueprint for creating objects that encapsulate data and behavior. Inside the person class, we defined a special method called init. The init method is constructor. This method is automatically called when an object of a class is created. It takes 3 parameters: self, name, and age. The self parameter is a reference to the current instance of the class and is used to access variables and methods from the class. The name and age parameters are used to initialize name and age attributes of the class respectively. The attributes are self.name, which stores the provided name. Self.age stores the provided age. So self is a new object. Name is a parameter assigned to self.name, that is the attribute of an object. Similarly, age is a parameter assigned to self.age, attribute of an object. Name and age are just temporary placeholders for the values you provide, whereas self.name and self.age are where those actual values are stored in an object. Next, we have str method. The str method is responsible for returning a string representation of an object. So in line 5, we defined a special method that returns a string representation of an object, which is used for printing, logging, and displaying information to the user. It is called when you try to convert an object to a string, such as when you print an object. In this case, the str method returns a string that represents the object in a human-readable format. F string notation is used to insert the values of self.name and self.age into the string. With F string, you can directly add variables into the string, so there is no need to use plus operator or to convert anything. Without F string, you are manually combining string with plus operator. Also, you have to convert number to strings like self.age using str method. After which, we create an object. So in line 6, person1 is an object that has been created from the person class with the attributes name set to user and age set to 30. So when you create an object like person1 equals person user comma 30, Python creates a new object from the person class. It calls the init method on that object. That is, init is called with user and 30 as arguments. Self.name is set to user and self.age is set to 30. So person1 now has the name equal to user and age equal to 30. Next, when you do print person1, Python internally calls the str method of person class to get the string representation of person1. And when you run this code, you get this output.
So the person class is defined with methods init and str. Next, an instance of person is created with person user comma 30, and then init method is called, setting self.name to user and self.age to 30. When the print person is executed, the str method is called. The str method returns a string like person, name user, age 30. Finally, the string returned by str method is printed to the console. The generator function is a special function that produces values one by one. Instead of returning all values at once like a normal function with return, it uses a yield keyword to produce a sequence of values. When each time yield is called, it gives a value to the caller and passes and saves its state so it can continue where it left off when the next value is requested. The generator function returns an iterator, which is an object you can loop over to get values one at a time. Let's see an example. In line 1, we defined a function named countUpTo that takes one argument n. In line 2, we initialize a variable count and sets its value to 1. Line 3 starts a while loop. It will continue to execute as long as the value of count is less than or equal to n. Line 4 uses the yield keyword, which will produce a value from the generator function. The value produced is the current value of count. The yield statement is special because it remembers the state of function, so when the function is called again, it will pick up where it left off. Line 5 will increment the value of count by 1. Line 6 calls the countUpTo generator function with an argument 5 and assigns the result to the for loop. Now the for loop will iterate over the values produced by the generator function. Line 7 will print the current value of number, which is the value produced by generator function in the previous iteration. So when you run this code, you will get this output. In first iteration, countUpTo 5 is called, count is set to 1, and then we check the condition, count less than or equal to 5, that is 1 is less than or equal to 5 is true. And then the generator yields 1, so 1 is printed. In second iteration, the generator resumes after the previous yield. Now the count is incremented to 2, again we check the condition, that is count is less than or equal to 5. Now 2 is less than or equal to 5 is true and the generator yields 2. So 2 is printed. In third iteration, the generator resumes again. The count is incremented to 3. The condition count less than or equal to 5 is still true. So it yields 3 and 3 is printed. In fourth iteration, the generator resumes. The count is incremented to 4. 4 less than or equal to 5 is true and generator yields 4, so 4 is printed. In fifth iteration, the generator resumes. The count is incremented to 5. The condition is still true, so it yields 5 and thus the print statement prints 5. In sixth iteration, the generator resumes. The count is incremented to 6. Now the condition is false, so the loop exits and the generator function completes. So the output of the code will be 1, 2, 3, 4 and 5. Now I will explain in Tamil. In the video Python functions அதோட types பத்தி பார்க்கலாம். First function என்னன்னு பார்ப்போம். Function ஒரு block of code. இது அது specific task perform பண்ணும். ஒரு function value return பண்ணும் இல்ல பண்ணாமையும் இருக்கும். Syntax பாருங்க. Def function define பண்ண யூஸ் பண்ற keyword. Function underscore name function ஓட பேரு. Parameters function கால் பண்ணும்போது கொடுக்குற values. Colon function definition முடிஞ்சிடுச்சு, code block start ஆகும்னு சொல்லும். Next code block. Code blockல functionல செய்ய போற logic எழுதணும். Next return value, இது optional. Function ஒரு value return பண்ண வேண்டியிருந்தா இதை யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா skip பண்ணிடலாம். ஒரு example பார்ப்போம். First def keyword, இது functionனை define பண்ண யூஸ் பண்ற keyword. My underscore function, function ஓட name. நீங்க வேற ஏதாவது meaningful name கூட கொடுக்கலாம். Next parenthesis, இது place for inputs to the function. That is, நீங்க functionக்கு ஏதாவது value pass பண்ணணும்னா இங்க கொடுக்கலாம். But இங்க empty-ஆ இருக்கு, so இந்த functionக்கு input இல்ல. Colon, இந்த function definition இதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லும். Next code block. So line 2 இதான் functionல இருக்கிற code block. இந்த line function call பண்ணும்போது execute ஆகும். Printனா Pythonல ஒரு built-in function, அது consoleல message print பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். Hello from a functionன்றது ஒரு string.
இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணோன்னா we need to call that function. ஸோ லைன் 3 தான் ஃபங்க்ஷன் கால். ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அவுட்புட் வரும். பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ கன்சோலில் ஹலோ ஃப்ரம் அ ஃபங்க்ஷன்னு மெசேஜ் வரும். இப்போ கோடை ரன் பண்ணலாம். லைன் 1ல் பைத்தான் மை அண்டர்ஸ்கோர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணும். அதை மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணும், ஆனால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது. இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும். ஸோ லைன் 3 வரும்போது ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் கோட் பிளாக்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ கன்சோலில் ஹலோ ஃப்ரம் அ ஃபங்க்ஷன்னு பிரிண்ட் ஆகும். இதான் அவுட்புட். ஃபங்க்ஷனோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா கோடை ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டில் ரேப் பண்ணிடும். இதனால் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதும் மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி. நெக்ஸ்ட் ரீயூசபிலிட்டி. ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணி அதை நீங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் கால் பண்ணிக்கலாம். இதனால் டூப்ளிகேட் கோட் அவாய்ட் பண்ண முடியும். இதுதான் கோட் ரீயூஸ்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ரீடபிலிட்டி. ஃபங்க்ஷன் கோட் ரீடபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். தட் இஸ் கோடை சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணும். ஸோ புரிஞ்சுக்கிறதும் ஃபாலோ பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கோடும் கிளியராக இருக்கும். பைத்தனில் ஃபங்க்ஷன்ஸை பலவிதமாக கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன், இது பைத்தனில் ஆல்ரெடி ரெடிமேடாக இருக்கும். அண்ட் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன், இது நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன். யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனை இன்னும் 2 டைப்பாக டிவைட் பண்ணலாம். வாய்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன். வாய்ட் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் வேல்யூ கொடுக்காத ஃபங்க்ஷன்ஸ், whereas fruitful functions return value கொடுக்குற functions. Next, lambda functions, recursive functions and special functions. Special functionsல magic functions and generator functions இருக்கு. First, built-in function என்னன்னு பார்ப்போம். built-in functions பைத்தான்ல ப்ரீடிஃபைண்டாக இருக்கும். இதை நம்ம டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம், டிஃபைன் பண்ண வேணாம். இது காமன் டாஸ்க்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், ரெடிலி அவைலபிளாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் print function. print function கன்சோலுக்கு டேட்டாவை அவுட்புட் பண்ணும். சிமிலர்லி லென்த் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட லென்த்தை ரிட்டர்ன் பண்ணும். மேக்ஸ் அண்ட் மின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு இட்டரபிளில் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் ஐட்டம் ரிட்டர்ன் பண்ணும். இட்டரபிள்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதை லூப்பில் யூஸ் பண்ணால் ஒரு ஐட்டமாக எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் அ லிஸ்ட், டப்பிள், ஸ்ட்ரிங், இது எல்லாமே இட்டரபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் சம் ஃபங்க்ஷன். சம் ஃபங்க்ஷன் ஒரு இட்டரபிளில் இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸுமே ஆட் பண்ணி டோட்டலாக ரிட்டர்ன் பண்ணும். இந்த கிவன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இந்த கோட் ஹலோ வேர்ல்டு ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை கேல்குலேட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணும். லென்த் ஃபங்க்ஷன் ஒரு பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன். இது ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த், தட் இஸ் கேரக்டர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணும். தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸும் கவுண்ட் பண்ணும், இன்க்ளூடிங் ஸ்பேஸ், கமா, எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் எல்லாம். ஸோ ஹலோ வேர்ல்டில் டோட்டல் 13 கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் HELLO, கமா, ஸ்பேஸ், WORLD, எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க். லென்த் ஃபங்க்ஷன் 13 ரிட்டர்ன் பண்ணும். print ஃபங்க்ஷன் அதை கன்சோலில் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ 13 தான் அவுட்புட். நெக்ஸ்ட் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இது யூசரால் டிஃபைன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன். ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். இது ப்ரோக்ராமர்ஸ்க்கு கோடை ரீயூஸ் பண்ண, கோடை ஆர்கனைஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஃப் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் தான். இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். லைன் 1ல் டெஃப் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி கிரீட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அது ஆர்குமெண்ட்ஸ் எதுவும் எடுத்துக்கல, இட் இஸ் இன்புட் எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ பேராமீட்டர் லிஸ்ட் எம்டியாக இருக்குது. லைன் 2ல் ஃபங்க்ஷன் ஹலோ யூசர்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் லிட்ரலை ரிட்டர்ன் பண்ணும். இன் லைன் 3 கிரீட் ஃபங்க்ஷனை பேரந்தசிஸோட நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம். ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம். பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கிரீட் ஃபங்க்ஷனோட அவுட்புட் விச் இஸ் ஹலோ யூசர்னு கன்சோலில் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ கோடை ரன் பண்ணால் அவுட்புட் ஹலோ யூசர்னு வரும். நெக்ஸ்ட் வாய்ட் ஃபங்க்ஷன். இது யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனோட ஒரு டைப். இது ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், ஆனால் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணாது. இட் இஸ் காலருக்கு அவுட்புட் கொடுக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ண, வேரியபிள் அப்டேட் பண்ண, இல்லை ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் டாஸ்க் இருந்தால் இதை யூஸ் பண்ணலாம். வாய்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை டூயர்ஸ்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணும், ஆனால் அவுட்புட் கொடுக்காது. இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இந்த கோட் கன்சோலில் திஸ் இஸ் அ வாய்ட் ஃபங்க்ஷன்னு ஒரு மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ணும். டிஸ்பிளே அண்டர்ஸ்கோர் மெசேஜ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அது திஸ் இஸ் அ வாய்ட் ஃபங்க்ஷன்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ணும். டிஸ்பிளே அண்டர்ஸ்கோர் மெசேஜ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது அது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அண்ட் மெசேஜை அவுட்புட்டில் காட்டும். ஸோ வென் யூ ரன் திஸ் கோட் அவுட்புட்டில் திஸ் இஸ் அ வாய்ட் ஃபங்க்ஷன்னு காட்டும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன். இட் இஸ் ஆல்சோ எ கைண்ட் ஆஃப் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன். இது காலருக்கு ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும். ஒரு மேத் கேல்குலேஷன், ஸ்ட்ரிங் மேனிப்புலேஷன், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ரிசல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது
fruitful functions super useful இருக்கும். இது return statement யூஸ் பண்ணி ரிசல்ட்டை காலருக்கு திருப்பி தரும். காலர் அந்த ரிட்டர்ன் ரிசல்ட்டை வேறு calculations, operations இல்லை decision makingல யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். லைன் 1ல் addன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இது 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கு a and b. நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பாடி ரிட்டர்ன் a plus bனா a and b சம் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும். லைன் 3ல் add 5,3னா 5 and 3 ஆர்குமெண்ட்ஸாக கொடுத்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனோட ரிசல்ட்டை இன் திஸ் கேஸ் 8 இந்த வேல்யூவை ஒரு வேரியபிள் தட் இஸ் ரிசல்ட்ன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ரிசல்ட் வேரியபிள் தான் அந்த ஃபங்க்ஷனோட அவுட்புட்டை 8 ஸ்டோர் பண்ணுது. இந்த வேரியபிளில் ஃபர்தர் கேல்குலேஷன்ஸ் இல்லை ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். லைன் 4ல் ரிசல்ட் வேரியபிளோட வேல்யூவை ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ இந்த கோடை ரன் பண்ணும்போது அவுட்புட் 8ன்னு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் லாம்டா ஃபங்க்ஷன். இது ஒரு ஸ்மால் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன். லாம்டா கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி இதை டிஃபைன் பண்ணுவோம். இது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கும், ஆனால் ஒரு சிங்கிள் எக்ஸ்பிரஷனாக தான் இருக்கும். தட் இஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸில் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணலாம். இதுவும் ஒரு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் டைப் தான். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். லாம்டான்னு ஒரு ஸ்மால் ஒன் லைன் ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறோம். கேல்குலேஷன்ஸ் லைக் அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம். லைன் 1ல் லாம்டா எக்ஸ் கம்மா ஒய் கோலன் எக்ஸ் ஆஸ்ட்ரிஸ்க் ஒய் தான் லாம்டா ஃபங்க்ஷன். எக்ஸ் கம்மா ஒய் இது ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட்ஸ் தட் இஸ் பேராமீட்டர்ஸ். எக்ஸ் ஆஸ்ட்ரிஸ்க் ஒய் இது ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறது. எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை மல்டிப்ளை பண்ணும். தென் இந்த லாம்டா ஃபங்க்ஷனை மல்டிப்ளைன்னு ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ மல்டிப்ளைன்னு சொன்னால் அது லாம்டா ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இன் லைன் 2 மல்டிப்ளை 4,5ன்னு கால் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் 4 ஒய் ஈக்குவல்ஸ் 5ன்னு பாஸ் பண்ணும். ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா 4ஐயும் 5ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணி 20ன்னு ரிசல்ட் கொடுக்கும். 20யை வேரியபிள் ரிசல்ட்டில் சேவ் பண்ணுவோம். லைன் 3ல் ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறோம். கூட ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு அவுட்புட் 20ன்னு வரும். நெக்ஸ்ட் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன். இது ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண தன்னை இது கால் பண்ணிக்கும். ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு பவர்ஃபுல் டூல். இது ப்ராப்ளம்ஸை ஸ்மாலர் சிமிலர் சப் ப்ராப்ளம்ஸாக பிரேக் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணும். இதில் ஒரு பேஸ் கேஸ் இருக்கும். பேஸ் கேஸ்னால் ரிகர்ஷனில் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட். ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு பேஸ் கேஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும். அது ஃபங்க்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணும் இன்ஃபினிட் ரிகர்ஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு டெர்மினேட்டிங் சினாரியோ மாதிரி. ஃபர்தராக ரிகர்சிவ் கால்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக ஆன்சர் கொடுக்கும். பேஸ் கேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது என்ன என்ஷூர் பண்ணோன்னா ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு, வேலிட் ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்குன்னு. பேஸ் கேஸ் இல்லைன்னா ரிகர்ஷன் திரும்ப கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், ஸ்டாப் ஆகாது. இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஃபேக்டோரியல்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அதில் என்னென்னு ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறோம். என்னென்னா ஒரு வேல்யூவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். இது ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது கொடுக்குற ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ. ஸோ லைன் 1ல் ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் என்னோட ஃபேக்டோரியல் வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணும். லைன் 2ல் n ஈக்குவல்ஸ் 0 செக் பண்ணும். தட் இஸ் என்னோட வேல்யூ 0 இருக்கான்னு. இஃப் n ஈக்குவல்ஸ் 0னா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ. அப்போ டைரெக்டாக 1 ரிட்டர்ன் பண்ணும். இந்த ஸ்டெப் தான் ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் அ பேஸ் கேஸ். எல்ஸ் பார்ட் தான் ரிகர்சிவ் கால். ஹியர் n நாட் ஈக்குவல்ஸ் 0. ஸோ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னா we are multiplying n with factorial of n-1. ஸோ இந்த ரிகர்சிவ் காலில் n-1 பாஸ் பண்ணி ஃபேக்டோரியல் கேல்குலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். அது அப் டு 0 வரை வரும். லைன் 5ல் ஃபேக்டோரியல் 5ன்னு ஃபஸ்ட்டு கால் ஆகும். ஃபேக்டோரியல் 5ன்னு கால் பண்ணும்போது 5 ஈக்குவல்ஸ் 0 செக் பண்ணுவோம். இட் இஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு போகும். 5 இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 5-1ன்னு கேல்குலேட் பண்ணும். இப்போ 5 இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 4ன்னு கால் பண்ணும். இந்த ஸ்டேஜ் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 4 செக் பண்ணும். 4 ஈக்குவல்ஸ் 0 செக் பண்ணும். இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ். ஸோ 4 இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 3ன்னு கால் பண்ணும். நவ் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 3 செக் பண்ணும். 3 ஈக்குவல்ஸ் 0 செக் பண்ணால் இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ். ஸோ 3 இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 2ன்னு கால் பண்ணும். எகெயின் 2 ஈக்குவல்ஸ் 0 செக் பண்ணும். இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ். ஸோ 2 இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 1ன்னு கால் பண்ணும். நவ் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 1 செக் பண்ணும். 1 ஈக்குவல்ஸ் 0 செக் பண்ணால் இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ். ஸோ 1 இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 0ன்னு கால் பண்ணும். நவ் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 0 செக் பண்ணும். 0 ஈக்குவல்ஸ் 0 செக் பண்ணால் இட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ இட் ரிட்டர்ன் 1. ஸோ ஃபைனலாக ஃபங்க்ஷன் ரிகர்சிவ் கால்ஸை ரிசால்வ் பண்ணும். ஸோ இப்போ ஃபேக்டோரியல் என்னன்னு நம்ம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது இது ரிகர்சிவ் கால்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேக்டோரியல் 5 வில் கால் 4, அப்புறம் அது ஃபேக்டோரியல் 3 கால் பண்ணும் அண்ட் ஸோ ஆன். இது பேஸ் கேஸ் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இது கண்டினியூ ஆகும். தட் இஸ் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 0 வரைக்கும்.
அது 1 ரிட்டர்ன் பண்ணும். இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்புறம் பேக் ட்ராக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபங்க்ஷன் பேஸ் கேஸை ரீச் ஆகும்போது, தட் இஸ் ஃபேக்டோரியல் 0வை ரீச் ஆகும்போது அது ரிவர்ஸில் முன்னாடி இருக்க கால்ஸ்க்கு திரும்பி போக ஆரம்பிக்கும். எல்லா கால்ஸும் அடுத்த கால்ஸோட ரிசல்ட்டை எடுத்துகிட்டு ஃபைனல் ஆன்சரை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பில்ட் பண்ணும். தட் இஸ் ஃபேக்டோரியல் 0 1 ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபேக்டோரியல் 1 அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு 1 ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபேக்டோரியல் 2 1 யூஸ் பண்ணி 2வை ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபேக்டோரியல் 3 2வை யூஸ் பண்ணிவிட்டு 6 ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபேக்டோரியல் 4 6 யூஸ் பண்ணிவிட்டு 24 ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபைனலாக ஃபேக்டோரியல் 5 24 யூஸ் பண்ணிவிட்டு 120 ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபைனலாக கூட ரன் பண்ணால் ரிசல்ட் 120 பிரிண்ட் ஆகும். பைத்தானில் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு ஒரு டைப் இருக்குது. இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரோல் ஆர் பிஹேவியரை பர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்டகரியில் மேஜிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஜெனரேட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும். மேஜிக் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லும்போது இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் டைப். இதை பைத்தானில் ப்ரோட்டோகால்ஸும் இன்டர்ஃபேஸும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியலைசேஷன், ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங், இது மாதிரி ஃபீச்சர்ஸை ஹேண்டில் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். மேஜிக் ஃபங்க்ஷன்ஸை டண்டர் மெத்தட்ஸ்னு சொல்லுவோம். டண்டர் மெத்தட்ஸ் இஸ் ஷார்ட்கட் ஃபார் டபுள் அண்டர்ஸ்கோர். ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ் உங்களோட ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு பிஹேவியரை டிஃபைன் பண்ண அலோவ் பண்ணும். இது டபுள் அண்டர்ஸ்கோரில் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் ஆகும். அண்ட் தீஸ் ஆர் த மேஜிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் init மெத்தட். இது ஒரு நியூ ஆப்ஜெக்டை இனிஷியலைஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்டில் ஒரு வேரியபிளை செட் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் str. இது ஆப்ஜெக்டோட டீட்டெயில்ஸை ஸ்ட்ரிங்காக காட்டும். ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லை ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இதை யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் add மெத்தட். இது அடிஷன் ஆப்ரேட்டர் பிஹேவியரை டிஃபைன் பண்ணும். தட் இஸ் add மெத்தட் 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஆட் பண்ணி அதோட வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் len மெத்தட். இது ஆப்ஜெக்டோட லென்த்தை ரிட்டர்ன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் iter மெத்தட். இந்த மெத்தட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட இட்டரேட்டரை ரிட்டர்ன் பண்ணும். iter மெத்தட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆக்சஸ் செட்டப் செய்யும். அப்போ ஃபார் லூப் ஆர் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி வேல்யூஸை ரிட்ரைவ் பண்ணலாம். மூவிங் ஃபர்தர் நெக்ஸ்ட் மெத்தட். இது இட்டரேட்டரில் நெக்ஸ்ட் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லூப்பில் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் எப்படி ரிட்ரைவ் பண்ணலான்னு சொல்கிற மெத்தட். இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் ஏன் ஸ்பெஷல்னு சொல்கிறோன்னா பைத்தான் ஸ்பெசிஃபிக்கான சுச்சுவேஷனில் இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் பண்ணும். ப்ரோக்ராமர்ஸ் மேனுவலாக இதை கால் பண்ண தேவையில்லை. பைத்தான் தான் பேக்ரவுண்டில் இதை ஹேண்டில் பண்ணும். இந்த மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸோட பிஹேவியரை நம்ம இஷ்டம் போல் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். இந்த கஸ்டமைசேஷன் பைத்தானோட ஸ்டைலுக்கு சூட் ஆகும். அதனால இது மோர் பைத்தானிக்காக இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். பர்சன் ஒரு கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். கிளாஸ்னால் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட். ப்ளூ பிரிண்ட்னா ஒரு டிசைன் ஆர் மாடல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவுஸோட ப்ளூ பிரிண்ட்டில் ஹவுஸோட சைஸ், ரூம்ஸ் அண்ட் டிசைன் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். அது மாதிரி கிளாஸில் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கும். ஆட்ரிபியூட்ஸ்னால் டேட்டா, மெத்தட்ஸ்னால் பிஹேவியர். இது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த கிளாஸில் ஆப்ஜெக்டோட டேட்டா லைக் நேம் அண்ட் ஏஜ் அண்ட் பிஹேவியரை ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இந்த கோடில் பர்சன் கிளாஸ், பர்சன் 1 ஆப்ஜெக்ட், ஆட்ரிபியூட்ஸ் self.name, self.age, மெத்தட்ஸ் init அண்ட் str. லைன் 1ல் பர்சன்னு ஒரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம். கிளாஸ்னால் ப்ளூ பிரிண்ட். இந்த கிளாஸில் இருந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும். லைன் 2ல் init a ஸ்பெஷல் மெத்தட், கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவோம். ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும்போது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும். செல்ஃப் ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணும். பர்சன் 1ன்னு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம். செல்ஃப் அப்படியே பர்சன் 1 பாயிண்ட் பண்ணும். தட் இஸ் செல்ஃப் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அட்ரிபியூட்ஸ் லைக் நேம் அண்ட் ஏஜை ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் இஸ் பர்சன் 1 கிட்ட கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ செல்ஃப்னு சொல்லும்போது அது கரண்ட் ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணும். இந்த எக்ஸாம்பிளில் பர்சன் கிளாஸில் செல்ஃப் யூஸ் பண்ணால் அது பர்சன் ஆப்ஜெக்டோட டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். வித்தவுட் செல்ஃப் பைத்தானுக்கு புரியாது இந்த டேட்டா எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கனெக்ட் ஆகும்னு. நேம் அண்ட் ஏஜ் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கொடுக்குற வேல்யூஸ். இன் லைன் 3 self.nameல நேம் பேராமீட்டரை அசைன் பண்ணுறோம். இது நேம் வேல்யூ லைக் யூசரை கரண்ட் ஆப்ஜெக்டோட தட் இஸ் செல்ஃபோட நேம் ஆட்ரிபியூட்டில் ஸ்டோர் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சன் 1ன்னு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் பர்சன் 1.name வேல்யூவை யூசர்னு சேவ் பண்ணும். சிமிலர்லி self.ageல ஏஜ் பேராமீட்டரை அசைன் பண்ணுறோம். இது ஏஜ் வேல்யூவை லைக் 30 கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் செல்ஃபோட ஏஜ் ஆட்ரிபியூட்டில் ஸ்டோர் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் பர்சன் 1ன்னு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் person.age வேல்யூவை 30ன்னு சேவ் பண்ணும். லைன் 4ல் str மெத்தடை டிஃபைன் பண்ணுறோம். இது ஒரு மேஜிக் மெத்தட் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்பெஷல் மெத்தட் இன் பைத்தான். இது ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ண இல்லை ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம பிரிண்ட் பர்சன் 1ன்னு கொடுத்தா பைத்தான் என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும்னு str மெத்தடை கன்சல்ட் பண்ணும்.
That is ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணும்போது பைத்தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக str மெத்தடை கால் பண்ணும். இந்த மெத்தட் ரிட்டர்ன் பண்ணுற ஸ்ட்ரிங்னா பிரிண்டோட அவுட்புட் ஆகும். ஸோ இன்சைட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் செல்ஃபை கரண்ட் ஆப்ஜெக்டாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் person1. ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் f ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஃபார்மேட்டட் ஸ்ட்ரிங். f ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணி வேரியபிள்ஸை ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணலாம். f ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணலன்னா கோட் ரொம்ப லென்த்தி அண்ட் ஹார்டாக இருக்கும். self.name and self.age are variables. So curly bracketsல variables insert பண்ணி Python actual values that is user and 30 insert பண்ணும். Here self.name will become user and self.age will become 30. And final string எப்படி இருக்கும்னா person name equals user and age equals 30. Line 6ல person classோட new object create பண்ணுறோம். இங்கே Python init மெத்தடை கால் பண்ணும். user and 30 values parameter pass பண்ணுறோம். init மெத்தடுக்கு 3 parameter இருக்குது. self current object reference, name user value, age 30 value. person user 30னு கால் பண்ணும்போது Python ஆட்டோமேட்டிக்காக init மெத்தடை ரன் பண்ணும். user and 30ன்ற வேல்யூவை ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும். that is user self.nameலையும் 30 self.ageலையும் ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ person1 ஆப்ஜெக்டோட நேம் user, age 30 இருக்கும். In line 7, person1 ஆப்ஜெக்டை string formatல கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு str மெத்தடை ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் பண்ணும். str மெத்தட் string எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். which will happen in line 5. இப்போ self.name வந்து user and self.age 30. so string is ready. and finally consoleல இந்த string display ஆகும். next generator function. இது ஒரு special type function. இது values 1 by 1 produce பண்ணும் instead of returning all at once. generator function yield keyword யூஸ் பண்ணும். yield values produce பண்ணும், function pass பண்ணும். function next time call பண்ணும்போது previous data return பண்ணி same placeல continue ஆகும். yield is like a pass and resume button for function. that is yield functionல ஒரு value கொடுத்து stop பண்ணும். next time function call பண்ணும்போது அங்கேருந்து start பண்ணும். that is ஒரு வேல்யூவை கொடுத்து pass பண்ணும், அப்புறம் continue பண்ணும். generator function return பண்ணுற ஆப்ஜெக்டை iteratorன்னு சொல்லுவோம். iteratorோட வேல்யூஸை லூப் யூஸ் பண்ணி 1 by 1 ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். count up toன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்னன்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் எடுத்திருக்கோம். இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நம்பரை n வரை கவுண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம். இன் லைன் 2 கவுண்ட்ன்றது வேரியபிள் கவுண்டோட வேல்யூவை 1ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஜெனரேட்டர் ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுற பேஸ் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் while லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணும். count less than or equal to nனா கவுண்டோட வேல்யூ என்னை விட சின்னதாக இல்லை சமமாக இருக்கிற வரைக்கும் லூப் ரன் ஆகும். எக்ஸாம்பிளில் கவுண்ட் ஈக்குவல்ஸ் 1ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு 5 வரைக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணோம், தட் இஸ் ரன் பண்ணோம். கவுண்ட் ஈக்குவல்ஸ் 6ன்னு ஆச்சுன்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ், ஸோ லூப் ஸ்டாப் ஆகிடும். லைன் 4 yield count. இது கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் கவுண்ட்டை கொடுத்து ஃபங்க்ஷனை பாஸ் பண்ணும். எக்ஸாம்பிளில் கவுண்ட் ஈக்குவல்ஸ் 1ன்னா 1 கொடுத்து பாஸ் பண்ணும். ஃபங்க்ஷனை நெக்ஸ்ட் டைம் கால் பண்ணும்போது இது இங்கேருந்து கண்டினியூ ஆகும். இன் லைன் 5 இது கவுண்டோட வேல்யூவை ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும், தட் இஸ் 1 ஆட் பண்ணும். எக்ஸாம்பிளில் கவுண்ட் ஈக்குவல்ஸ் 1ன்னு இருந்தால் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது கவுண்ட் ஈக்குவல்ஸ் 2ன்னு ஆகும். நெக்ஸ்ட் இட்டரேஷனில் கவுண்ட் ஈக்குவல்ஸ் 3ன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது இப்படியே கண்டினியூ ஆகும் until n வரைக்கும். லைன் 6ல் ஜெனரேட்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். கவுண்ட் அப் டு ஜெனரேட்டர் ஃபங்க்ஷன். இங்கே என்னோட வேல்யூ 5ன்னு கொடுத்துருக்கோம். இந்த லைனில் ஜெனரேட்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு இட்டரேட்டரை க்ரியேட் பண்ணோம். அது 1 to 5 வரைக்கும் நம்பர்ஸை ஈல்ட் பண்ணும். இந்த லூப் யூஸ் பண்ணி ஒரு வேல்யூவாக 1 by 1 எடுக்கலாம். ஃபார் லூப் கவுண்ட் அப் டு 5ல இருந்து ஒரு வேல்யூவை எடுக்கும், அதை நம்பர் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணும். ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணும்போது ஈல்ட் 1ன்னு இருக்கும், ஸோ நம்பர் வேல்யூ 1 ஆகும். இதோட அவுட்புட் 1ன்னு பிரிண்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது ஈல்ட் 2ன்னு இருக்கும், ஸோ நம்பர் வேல்யூ 2 ஆகும். அவுட்புட் 2ன்னு பிரிண்ட் ஆகும். சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது ஈல்ட் 3ன்னு இருக்கும், ஸோ நம்பர் வேல்யூ 3 ஆகும். அவுட்புட் 3ன்னு பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இதே மாதிரி கண்டினியூ ஆகும் until 5 வரைக்கும். 6th இட்டரேஷனில் கவுண்ட் ஈக்குவல்ஸ் 6ன்னு வரும். ஸோ 6 less than or equal to 5னா ஃபால்ஸ், இங்கே லூப் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ ஒவ்வொரு இட்டரேஷன்லையும் ஃபங்க்ஷன் ஈல்ட் பண்ணுற வேல்யூவை நம்பர் வேரியபிளில் அசைன் பண்ணுறோம். லைன் 7ல் அதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம்.